Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est jeudi le 25 janvier. Le mot de passe est TPR. Hopefully you used for yesterday's flip video. Aujourd'hui, il y a le write and discuss, our summary that we're going to do for les nouveaux personnages, our new characters. You're going to have a quiz on those characters demain on the write and discuss that we put together in this video. Et il y a aujourd'hui dans l'histoire et une discussion. So you'll have a couple of discussion questions to answer with that. Let's start with that. Aujourd'hui, c'est jeudi le 25 janvier, l'anniversaire de l'Académie française. Un anniversaire, en anglais, not wedding anniversary, we've talked about this before, it is referring to a birthday, which is the anniversary of a person's birth, so it kind of makes sense. L'anniversaire de l'Académie française. Okay, little backstory. L'Académie française is a group of literary people, writers, people who in academia, people who have a lot of knowledge and also good connections in the literary world, and they are in charge of writing the French dictionary, determining what words are French and what words aren't French. It's pretty fascinating. It's not like anything we have here in the US, and so that's a super quick explanation of it. You're, of course, welcome to read more about it if you want to, but it's an institution that we don't really have an equivalent of here in the US, so it's interesting in that way alone. Some people call them the word police or the grammar police, because they are so fixated on keeping the French language pure, making sure that it reflects French and not a ton of influence from other cultures like American English. In recent decades, especially with the rise of technology, a lot of English words have seeped into the French language. An example is un email or the verb uploader. So those types of terms often come from English. And what the French, l'Académie Française, does is they will come up with a French alternative. So like un email, they'll be like, okay, so we're going to make this French. They call it un courrier électronique, which literally means an electronic piece of mail. And then they'll sometimes shorten it to un courriel, even though most people just say un email. But what they're looking to do is get rid of the American English influence on the French language and keep it pure, even though no language is really pure. That's kind of silly. But anyway, it's fascinating for those of you who are kind of language nerds like me. And like I said, you're welcome to read up more about it. I'm sure all of you will. Okay. En 1635, le cardinal de Richelieu a créé l'Académie française. Le cardinal de Richelieu was a minister under Louis XIII or Louis XIII. So he helped out in Louis XIII's government, or his was a royal advisor to Louis XIII. Okay. Il a created l'Académie française. Il y a 40 membres de l'Académie qui s'appellent les immortels. Les immortels. So if you think about it, like I said, l'Académie française is dictating what words make it officially into the French language. So why would they be immortels? Because their work lives on forever. Normalement, on est membre pour la vie, for life. La mission de l'Académie est de faire des règles pour la langue française. Like I said, kind of language police, but very well respected. Donc voilà l'Académie française in a very small nutshell. Pour les questions, you may answer these en français ou en anglais. Qui a créé l'Académie française? Qui? Remember that word if you need help. Qui? Et numéro 2,
il y a combien de membres de l'Académie française? Okay, so you're going to answer those in your Schoology discussion pour aujourd'hui. Okay, pour l'histoire, il y a deux personnages, characters, deux personnages, et les personnages sont des êtres des êtres inanimés. Désolé, that was kind of hard to say. Inanimés, so inanimate objects. Donc, il y a une chienne. This is the feminine form of un chien. If you want to make sure that you were talking about a female dog, you can say une chienne. Mais c'est une chienne en peluche. En peluche. Donc, elle est inanimée. Inanimée. Et elle s'appelle Marie. Une chienne en peluche qui s'appelle Marie. Et il y a un ordinateur qui s'appelle Apple. Et Marie et Apple sont amis. Amis. Friends. Donc, voici des informations sur Marie et des informations sur Apple. Et on va écrire le write and discuss, le résumé, so our summary about these characters. So I want you ahead of me to be thinking about how we can take these elements and put them into des phrases complètes. Donc, on va commencer par il y a une chienne en peluche whose name is qui s'appelle Marie. Est-ce que Marie est petite ou elle est grande ou elle est de taille moyenne? Marie est petite et est-ce qu'elle est sympa ou elle est méchante? Elle est sympa. Marie est petite et sympa. Notice that when we write petite, we keep the E on the end because it's une chienne, féminin. Sympa always ends in A. It doesn't need to get an E to make it féminin because that's just the way it is. That's just, it doesn't change to make it feminine. Marie a les cheveux de quelle couleur? Elle a les cheveux bruns et elle a les yeux de quelle couleur? Bleu. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Marie aime chanter, mais elle n'aime pas jouer au foot. Elle aime chanter, mais elle n'aime pas jouer au foot. Marie a quel âge? Elle a 66 ans et elle a un tigre de compagnie. Un tigre de compagnie. Okay, voilà. So remember, un animal de compagnie is a pet. Anytime we put a specific animal, like un tigre de compagnie, un chat de compagnie, etc., a pet tiger, a pet cat. Okay, maintenant, l'ordinateur. L'ordinateur.
Marie a un ami. Marie a un ami. L'ami de Marie est un ordinateur. Okay, Marie a un ami. Marie has a friend. Now, when we say Mary's friend is a computer, we cannot literally say Marie's ami. There is no apostrophe S en français. So we literally have to say the friend of Marie, which is what this is. L'ami de Marie est un ordinateur. Et comment s'appelle l'ordinateur? Un ordinateur qui s'appelle Apple. Apple est grand ou, I don't have enough room in this little box here, petit. Apple est de taille moyenne, medium size, de taille moyenne. Et il est sympa aussi. Marie est sympa et Apple est sympa. Il a les cheveux de quelle couleur? Les cheveux noirs. Et les yeux de quelle couleur? Bleu. Il a les cheveux noirs et les yeux bleus. Qu'est-ce que Apple aime faire? Quelle activité est-ce que Apple aime faire? Apple aime regarder la télé. We have two accent marks on that to give it the A sound. Télé. La télé. Mais qu'est-ce que Apple n'aime pas faire? Il n'aime pas courir. Apple a quel âge? Apple a 4 ans et il a un chat de compagnie. Okay, voilà l'histoire de, not l'histoire, but at least a little bit of background about Marie et Apple. We'll hear l'histoire, their actual story, la semaine prochaine, next week. So let's go over this one more time and then you'll be ready for your quiz on it demain. Il y a une chienne en peluche qui s'appelle Marie. Marie est petite et sympa. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Marie aime chanter, mais elle n'aime pas jouer au foot. Elle a 66 ans et elle a un tigre de compagnie. Marie a un ami. L'ami de Marie est un ordinateur qui s'appelle Apple. Apple est de taille moyenne et il est sympa. Il a les cheveux noirs et les yeux bleus. Apple aime regarder la télé, mais il n'aime pas courir. Courir, to run. I don't think we went over that earlier. Apple a 4 ans et il a un chat de compagnie. Okay, bon. Désolé, I know this is a bit of a long video. I hope you made it with me to this point. Après avoir fini aujourd'hui, once you're finished, you will be all set to go for your quiz demain. We'll do a quick review of that and then you'll do your quiz. And then we'll just have our quick write and a couple other items. Okay, au revoir tout le monde.